Oke, kembali lagi bersama saya Billy Samuel di Extreme Motorsport. Kali ini kami akan melakukan pemasangan bracket WR3 dengan kaliper Brembo untuk Kawasaki IR6N, dimana biasanya kami hanya melakukan pemasangan satu kaliper saja. Namun kali ini kami akan melakukan pemasangan menggunakan kaliper Brembo untuk dua kaliper ya, double disc brake kiri dan kanan. Kami menggunakan kaliper Brembo 4 piston 1 pin sebanyak 2 buah, bracket kaliper sebanyak 2 buah untuk Kawasaki IR6M, dan customer kami juga ingin mengganti tutup shock ya menggunakan throttle adjuster bermerek WR3. Oke, mari kita lanjut ke pemasangan. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all.